Good afternoon. Welcome back to another live session of Let's Update Language Academy. My name is Ardra, and last week we have just finished with follow-up questions of your IELTS speaking test, and as promised, I come up with prepositions. I have already told you that I'll come up with articles and prepositions, and today we will deal with prepositions. Okay. So what are prepositions? Okay, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, location, spatial relationships, etc. So, what is a preposition? I'll repeat. A preposition is a word or group of words. It can be a word or it can be a group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, location, spatial relationship, etc. Okay. So, what are the common prepositions that you know? ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന prepositions? So, we usually use prepositions like in, at, on, for, to, from. അങ്ങനെ different prepositions we use in our day-to-day life to mention birthdays, to mention a time, or mention the exact dates or particular days. Okay, so we use this in our everyday life, but it is quite confusing at times, especially when it comes to your IELTS writing task 1. Okay, where you have to mention a lot of dates, particular time period and everything, ups and downs. So here, that is the prevalence, or that is the importance of prepositions when it comes to your IELTS speaking. Even though if you are not preparing for your IELTS test, also prepositions is essential, even if it is your spoken English class. Okay, all right. So this is what preposition is. It is a word or a group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, location, and spatial relationship. Okay, so we'll start with prepositions of time. Okay, so in order to say time, in order to mention the time preference, or what time a program is conducting, or a particular day, mention a particular day, we use different prepositions of time. So the prepositions of time are, we'll start with at. Okay, so at, when do we use at? So it is before exact times. So when you say exact time, then you can use at before saying the time. Then special holiday period. Okay, so you are mentioning about a period or a holiday period, then it is you can use at. Then night and weekend. Okay, so we won't say in night, we say at night. Okay, so here it is, these are the three occasions or situations where you can use at before your time. Okay, so before exact times, I'll give you an example. The movie starts at 6 o'clock. Okay, so it is a definite time where the movie begins. Okay, the movie starts at 6 o'clock. Okay, so it is exact time. We have mentioned the exact time. We are not mentioning an average or turnaround time. We are just mentioning the exact time where the movie starts. Okay, so the movie starts at 6 o'clock. Be there in the cinemas. Okay, so second one, special holiday period. I usually visit my family at Christmas. Okay, so I am not mentioning I am visiting my family on Christmas Day. I am just giving an example, like I usually visit my family at Christmas. Okay, so it is a period of time, Christmas period of time. So we have a holiday, we have a vacation of 10 days during Christmas, right? So I usually visit my family at Christmas, but I'm not mentioning a particular day. Okay, so keep an eye on it. Special holiday period. I'm not mentioning about a particular day. It is a period, the Christmas time. So I usually visit my family at Christmas. Okay, night and weekend. So when you say you should not leave your lights on at night, you should not leave your lights on at night, not in night. Okay, we usually use at with night and in with mornings and evenings.
but not for night, it is at. Okay. The second one is on. The second preposition of time is on. Then in which situation we use on? We use particular days or dates. When you want to say a particular day, you have to mention a particular day or dates, then you use on. On Monday, my live will be on Monday. Okay, so I am specifying a particular day where my live is going on or where my live is broadcast from. Okay, so it is on Monday. Okay, I am mentioning a particular day. So on Monday, on 21st June. Okay, on 21st June, it is a particular day. On 21st June, when you want to say a specific day or a specific date, then you should use on. Okay, part of a particular day. On Tuesday morning, so it can be in mornings, right? So on Tuesday morning, on a particular day. Okay, part of a particular day. On Tuesday mornings, on Saturday mornings. So I'll give you some examples. Diana's birthday is on the 22nd of April. Diana's birthday is on the 22nd of April. I'll see you on Monday. I'll see you on Monday. We usually say this, right? We often say this. I'll see you on Monday. So whenever you go, whenever you say bye from office on Saturdays, you usually say this, I'll see you on Monday. Okay, so when you say a particular day, then make sure that you use on before the noun. Okay, so the noun here is Monday, and before that you use on. Okay, I'll see you on Monday. Then the next one is the family always comes over to meet on Diwali day. Okay, or the Christmas day. The family always comes over to meet on Christmas day. Why I said Christmas day? Because when we said the condition or the situations where at is used, I have given an example. I usually visit my family at Christmas. So it is a period. Okay, so I am not mentioning the exact day where my family members used to gather. I just give an example like it is a holiday period. Okay, so during the Christmas period, I usually visit my family, but here it is given as the family always comes over to meet on Christmas day or the Diwali day. So I am mentioning a particular day, Christmas day. So that is the difference between on and at when using or when mentioning a period of time and an exact day. Okay, so if it is an exact or a particular specific day, make sure that you use on along with it. And if it is a particular period of time, then use at before the noun. Okay, the third one is in. Okay, so when we use in before months, years, decades, or centuries, longer periods of times, to say longer periods of time, or how soon something will happen, or how long something takes to happen. Okay, so in these cases, we use in along with in. For example, Alexander invaded India in 42 BC. Alexander invaded India in 42 BC. നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മലയാളത്തിൽ പറയും? I know it is quite confusing in on അറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം it is quite confusing for the beginners as well as even the intermediates. So Alexander invaded India in 42 BC. Alexander ഇന്ത്യയിൽ invade ചെയ്തത് 42 BC-യിൽ ആണ്. Okay, my birthday is in June. My birthday is in June because we are mentioning it along with months. Before month we use in. Okay, so my birthday is in June. Then I'll call you in a couple of minutes. So we usually say this, right? We often say this, I'll call you in a couple of minutes. Okay, so when you say how soon something will happen, you can use in along with the noun phrase. Okay,
So this is a noun phrase. This is not a noun. This is a noun phrase. I'll call you in a couple of minutes. Okay. Then he can run a race in under 3 hours. He can run a race in under 3 hours. It will be difficult for me to finish the presentation in 2 days. It will be difficult for me to finish the presentation in 2 days. Okay. So this is an example I just added at, on and off. Okay. At, on and in. Okay. These are the prepositions of time. At, on and in. Okay. Let me make a sentence. I was born at 12:30 p.m. on the 28th of June in 1993. Okay, so I was born at 12:30 p.m. on the 28th of June, that's a particular date, and in 1993. Okay, to say an exact time, I used at here, then a specific day I mentioned, then I used on, and I used in before the year. Okay, so I think you're aware of this. So I was born at 12:30 p.m. on the 28th of June in 1993. Okay, I hope it is clear. So moving to prepositions of place. Okay. So the prepositions are at. We again use at here to say prepositions of place, where it is located or where the person is. To refer to a position as a point. John is at work. John is at work. So where is John? John is at work. Juan is at his office. Juan is at his office. Then on, refer to a position in relation to a surface or a line. Then we have in and at. Okay. So it varies according to the context. Okay. So I'll give you an example. I'll meet you in the cinema and I'll meet you at the cinema. Okay. I'll meet you in the cinema and I'll meet you at the cinema. So these are different and different situations. Okay. So I'll meet you in the cinema. So I'll meet you in the cinema. So I'll be in the theater. Okay. I'll be inside the theater and I am telling my friend that I'll meet you in the theater. Okay, maybe I am the one who reaches the place, or I am the one who reaches the place early and I'll be in the theater. So my friend can come and meet me inside the theater. So that is the difference between I'll meet you in the theater. So if I am in the theater, then my friend have to come and see, right? See me in the theater. അപ്പോൾ ഞാൻ തിയേറ്ററിനുള്ളിലാണുള്ളതെങ്കിലാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഐ വിൽ മീറ്റ് യു ഇൻ ദി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി തിയേറ്ററിനുള്ളിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരൂ, നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ദ സിനിമ. അപ്പം നമ്മൾ ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ദ സിനിമ. അപ്പം ഞാൻ മേ ബി എന്തായിരിക്കും ആ തിയേറ്ററിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലോ, സോ ഐ മേ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലായിരിക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി കഫറ്റീരിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയും ഐ വിൽ മീറ്റ് യു അറ്റ് ദ സിനിമ. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പോൾ അകത്തല്ല ഉള്ളത്, ഞാൻ പുറത്ത് ആ തിയേറ്ററിനോട് ചുറ്റുപാട് എവിടെയോ ആണ് ഞാൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ ആം ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓഫ് ദ സിനിമ തിയേറ്റർ, ബട്ട് നോട്ട് ഉള്ളിലല്ല ഉള്ളത്. ഐ എം നോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ തിയേറ്റർ ഓർ ഇൻസൈഡ് ദ സിനിമ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, at use ചെയ്യുന്നത്. So these are different. Okay, I am in the hospital and I am at the hospital. So both are different and both have different meanings. Okay, നമ്മൾ യൂഷ്വലി രണ്ടും പറയാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ. വി യൂസ് ടു സേ ബോത്ത്, ഇന്നും പറയാറുണ്ട് അറ്റും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഐ ആം ഓൺ ദ ബസ്, ബട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ബസ്സിനുള്ളിലാണല്ലോ, വി ആർ ഇൻസൈഡ് ദ ബസ്. സോ വി യൂസ് ടു സേ ഐ ആം ഇൻ ദ ബസ്, ബട്ട് ഐ ആം ഓൺ ദ ബസ്, or I am on the train. I am on the bus. Okay, I am in the bus alla, I am on the bus. Okay, but I am in a car. Okay, so I am in the car, but I am on the bus. Okay, so both are different. And I'll meet you in the cinema and I'll meet you at the cinema.
ഈ ഒരു രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഈവൻ ദോ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം സിമിലർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ വെച്ച് കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇന്നും അറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്, അതിൻ്റെ മീനിങ് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, ഐ ആം ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ മീൻസ് യു ആർ അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ, ബട്ട് ഐ ആം അറ്റ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് എ കാഷ്വൽ വിസിറ്റ് യുവർ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ഇന്നും അറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവൻ ദോ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെയിം കാര്യമാണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ വേരി അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ടാസ്ക് 1 IELTS prepositions. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതൊക്കെ ജനറൽ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഇന്നും ഓണം മറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് എ ടൈം ആൻഡ് എ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ടാസ്ക് 1 IELTS preposition. As I have already mentioned at the starting of the video, like we are using a lot of prepositions in our task 1, especially graph edumbo. Okay, report writing. Okay, so these are the common prepositions we use in our task 1: at, between, on, in, by, from, to, then of, over, during. Okay, so I'll give you some examples to make it more clear. Well, a point to consider here is the preposition is coming after the noun or the verb, and also if a specific number or statistic is included. Okay, so preposition നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കേസിലാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൗണിനോ വെർബിനോ ശേഷമാണോ, ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ നൗണോ ഒരു വെർബാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്പേഴ്സ്, റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡേറ്റ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ്, ലൈൻ ഗ്രാഫ്, ടേബിൾ, പൈ ചാർട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ്, വി ആർ ഹാൻഡിലിംഗ് ബോത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദറ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിപ്പോസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് at, between, on, in, by, then from, to, then of, over, and during. I'll give you an example. There was an increase in the population after 2020. There was an increase in the population after 2020. Okay, which is the preposition here? It is in, and what is the noun here? An increase. Okay, so the noun here is an increase, and we are using this preposition after the noun. Okay, so there was an increase in the population after 2020. Okay, there was a population increase of 30% after 2020. There was a population increase of 30% after increase. Okay, so after a noun phrase we used the preposition of here. Okay, the population increased by 20% after 2020. The population increased by 20% after 2020. So here increase becomes the verb. Okay, we changed the verb form and it becomes a verb, so we used by here. Okay, so when you look at these examples, same sentence aanu, we wrote it in different ways. Okay, so it is the same sentence we have framed in different ways. So this is the advantage of using different prepositions. If you are able to use prepositions at right places, അല്ലെങ്കിൽ different prepositions use ചെയ്യാൻ if you are able, then കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു കുഡ് അവോയ്ഡ് യുവർ മോണോട്ടോണസ് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ദ സെയിം സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ways using different prepositions. So in order to paraphrase or in order to try a different sentence structure, you can use different prepositions also. Okay, so that can also be an advantage when it comes to your task 1. Okay, sales of cars dropped from 30% to 15% over a 2-year period. So we have from, to, and over a 2-year period. Okay, so sales of cars dropped. So here it is, the verb here dropped from 30% to 15% over a 2-year period. Okay, അപ്പോൾ 30%ൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു 15%ലേക്ക് ഓവർ
2 years of time അല്ലെ, ഓവർ 2 year of ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു കാറിൻ്റെ സെയിൽസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so this way you can use prepositions. Then car sales saw a decrease from 30% to 15% over a 2 year period. So then we change the form to noun. Okay, so we can have different sentence structures by just interchanging verb and noun form. Even though same word use either than, if you are using the same vocabulary, if you use drop here and if you are using the same drop here, it can also be helpful. Okay, so we are using the same word but we are changing the verb and noun forms. Sales of cars decreased from 30% to 15% over a 2 year period. Okay, we can write the same sentence in a different way by just changing the verb form to noun. Then the car sales saw a decrease from 30% to 15% over a 2 year period. Okay, so this is the way you can just paraphrase the sentence. Okay, you can interchange the sentence structure from noun to verb form. Okay, so that you can avoid monotonous writing as well. Okay, all right. Okay, so I'll give you an example by showing map graph. Okay, so this is the line graph where you can see there are several trends. So there is an increase, there is a decrease, there is a sharp drop here, then there are several fluctuations. We could see some fluctuations here and it rises and then it reaches its peak in 2005. Here it is dropping down and it is moving to its bottom point by 2005. Okay, so how can we use these terms like from to? എങ്ങനെ ഈ prepositions എങ്ങനെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം? Okay, how can we use from and to here? Okay, so we could see, so this is the one we are taking, immigrants. Okay, the percentage of immigrants dropped from 70% to 35% in 1990. Okay, the percentage of immigrants, the percentage of immigrants dropped from 70% to 35% in 1990. Okay, then we could say in another terms, in 1990, the percentage of immigrants dropped by 35%. Okay, in 1990, the percentage of immigrants dropped by 35%. Okay, so this is the way you can frame sentences in your task 1 writing. Okay, so you can try different sentence structures. All right. Then moving to prepositions for date and time ranges. So this is also important as we have to mention a lot of dates, days and time period in our task 1 writing. So we use in along with months or years. We use the preposition in along with months or years. For example, over a set of time or over a set of time period, or for example, the price of oil decreased considerably over 2 centuries. The price of oil decreased considerably over 2 centuries. Okay, 2 നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് കൺസിഡറബിളി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ. ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഓയിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് കൺസിഡറബിളി ഓവർ 2 centuries. Another example, sales of electric vehicles declined in January. Sales of electric vehicles declined in January. ജനുവരിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സെയിൽസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ടൈം. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസിഷൻ്റെ കോംബോ എന്താണ്, ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ്. ഓക്കെ, ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ, അല്ലേ? വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 1. Car sales decreased dramatically between 2000 and 2020. Car sales decreased dramatically between 2000 and
2020. So these are the prepositions and the way we use prepositions in our task when writing. I hope you're clear with this prepositions chapter, and in the next session we'll be covering articles A and the. So if you have any doubts or if you have any comments on the same, you can just drop a message in the comment section. All right. So that's all for the day, and thank you so much for listening us.